Hi everyone. Good evening my students. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেল জ্ঞান একাডেমীলৈ আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' টপিকটো হৈছে কাৰ্ভ আৰু ষ্ট্ৰোক কেনেকৈ এলফাবেট এখনত আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ষ্ট্ৰোক আৰু কাৰ্ভৰ বিষয়ে মই দিছিলো সো যিসকলে চাইছে সেইসকলে নিশ্চয় আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই গম পাব কেনেকৈ মই এলফাবেটত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ডেসক্ৰিপচনত মোৰ লিংকটো দি থৈ দিছো সো ডেসক্ৰিপচনত যাই আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰিলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় লাইক কৰি দিব লগতে শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পায় তাৰ বাবে সো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকুৱা পায় মোক জনাব নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালেহে মই ভিডিঅ'বিলাক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকো উপকৃত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ শিশুসকলকো যাতে মই উপকৃত কৰিব পাৰো ঠিক আছে তেতিয়া হলে চাই লওক ভিডিঅ'টো Hi everyone. So চাই লওক আপোনালোকে এলফাবেটখনত আমি কাৰ্ভ আৰু ষ্ট্ৰোকৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ slanting line sleeping line standing line kaarv standing line kaarv A B C D E standing line sleeping line F standing line sleeping line okay Z kaarv standing line sleeping line standing line H standing line sleeping line I standing line sleeping line standing line sleeping line J sleeping line standing line kaarv K standing line slanting line L standing line sleeping line M standing line slanting line standing line N standing line slanting line standing line O round kaarv P standing line kaarv Q round kaarv slanting line R standing line kaarv slanting line S kaarv T sleeping line standing line U kaarv P slanting line W crook line X
slanting line, slanting line. Y, slanting line, slanting line. Z, Z, sleeping line, slanting line, sleeping line. Okay.